Hello my dear students, in the previous class we were discussing the chapter, theory part of the chapter permutation, and at the last we discussed about restricted permutation, and now we have a small topic remaining in the theory part of the chapter permutation, and the topic is circular permutation. This is the topic to be discussed today in this class. So ইয়ার আগৰ ক্লাছটোত আমি নিয়মাবদ্ধ বিন্যাস তাৰ বিষয়ে লাষ্ট আলোচনা কৰি থৈ দিছিলো। তো আজি আমি ডিসকাশন কৰিম সার্কুলার পারমুটেশন। ইন আসামিজ ইট ইজ কল্ড বৃত্তীয় বিন্যাস। তো সার্কুলার পারমুটেশন mean what is a circular permutation, and till now we discussed about permutation, and all of the permutation we discussed was linear permutation. Linear mean the permutation taken in a line, the objects are placed in a line. But in case of circular permutation, the object should be taken in a circle. That is the difference. গটিকে আমি আগৰ ক্লাছটো যিখিনি কথা আমি পাতি আহিছো, the permutation, about permutation, যিমান কেটা থিওৰি আমি শিকিছো, all the theories, all the theorems, all the definitions, যিবিলাক কথা আমি শিকিছো, all permutations are based on the linear permutation. তাৰমানে ৰৈখিক বিন্যাস, বস্তুবিলাক লাইনত লোৱা যাব সেই ক্ষেত্ৰত। But in case of circular permutation, the objects should be taken in a circle. এইবাৰ বস্তুবিলাক আমি সার্কুলত প্লেস কৰিব লাগিব। That is the difference between a linear permutation and a circular permutation. Let us take one simple example. Say 1, 2, 3, 4. These are the given different objects. And if you want to place these objects in a linear line, in a linear process, then you can place it like 1, 2, 3, 4, or 4, 3, 1, 2, or 1, 3, 4, 2, and so on. These are all linear permutations. But if you are wished to place these objects, given objects, in a circle, that means this time these objects should be placed in a circle, and it is called a circular permutation. Mean the objects can be taken like this. Say it is 1, then 2, then 3, then 4, or you may place 2, 4, 3, 1 like this. And they are the different permutations obtained, circular permutations obtained from these different objects. গতিকে এইখিনিয়ে হৈছে তোমাৰ এই টপিকটোৰ ওপৰত ডিসকাস হ'বলগীয়া কথা। So first we have written here one theorem. Actually this theorem or this line is the number of permutations when you place n number of different objects in a circle. গতিকে এই থিওরিটোৱে কি কৈছে তোমাক যে যেতিয়া তোমাৰ nটা ডিফারেন্ট অবজেক্টস থাকিব, সেই nটা ডিফারেন্ট অবজেক্টস যেতিয়া তুমি সার্কুলত প্লেস কৰিবা, সার্কেল মানে বৃত্তত যেতিয়া প্লেস কৰিবা, তেতিয়া হলে টোটাল নাম্বার অফ পারমুটেশনস কিমান আহিব। মই অলৰেডি তোমালোকক ক'লো, till now we were discussing about the permutations. All of those permutations are actually linear permutation. But now we are going to discuss about circular permutation. গতিকে first of all you write this line. এই কথাটো তোমালোকে লিখি লবা, circular permutation mean the number of circular permutations of n different objects is factorial of n minus 1. This is the theory. তো তোমাক যদি n টা different objects দেয়া আছে, বেলেগ বেলেগ objects, বেলেগ বেলেগ বস্তু তোমাক বেলেগ দেয়া আছে n টা, তেতিয়াহ'লে যদি তোমাক সোধে যে how many circular permutations can be obtained from n different objects, n টা বেলেগ বেলেগ অবজেক্টৰ পৰা তুমি কিমানটা সার্কুলার পারমুটেশনস পাবা, সেই কথাটো যদি তোমাৰ কোৱেশ্চন সোধে, তেতিয়াহ'লে তুমি কি ক'বা? It is simply the total number minus 1, then take the factorial will be the answer. But how it is factorial n minus 1, কেনেকৈ এটো factorial n minus 1 হয়, সেই কথাটো আমি ইয়াতে ডিসকাশন কৰি দিব লাগিব। সো সার্কুলার পারমুটেশনৰ ক্ষেত্ৰত এই লাইনটো যদি অসমীয়া মিডিয়াম ষ্টুডেন্ট আছে তেতিয়াহ'লে এই লাইনটো তুমি কেনেকৈ লিখিব লাগিব? তো
তুমি লিখিব লাগিব যে এনটা ভিন্ন বস্তুৰ পৰা পোৱা মুঠ বৃত্তীয় বিন্যাসৰ সংখ্যা হ'ল ফেক্টৰিয়েল অফ n minus 1 এইটো হৈছে তোমাৰ আসামিজ ল্যাঙ্গুয়েজ সো ইউ টেক দ্য প্রুফ অফ দিস ওয়ান ইয়াৰ যেটো প্ৰমাণ সেইটো আমি ডিসকাশন কৰিম প্ৰমাণটো কেনেকৈ কৰিম সো ফার্স্ট অফ অল you have n different number of objects and you take we will get x number of circular combinations তেনেকৈ তুমি প্ৰথমে লৈ লোৱা সো তুমি লিখিবা let প্রথমে মোক ডিস্টিংক্ট অবজেক্টস বিলাক লাগে সো let a1 a2 a3 say a4 and so on an minus 1 and finally an these are the distinct objects given to us say so let these are the n distinct objects n distinct objects তো ধরি লওয়া হল a1 a2 a3 a4 dot dot up to an প্রদত্ত n টা ভিন্ন বস্তু also let you write also let there are all total x circular permutations আমি এটু নিজে লৈ লৈছো যে এই nটা ভিন্ন অবজেক্টছৰ পৰা আমি টোটাল এক্সট্ৰা সার্কুলার পারমুটেশনস পাম এটু আমি লৈ লৈছো এতিয়া আমাৰ কথা হৈছে যে এই এক্সট্ৰা সার্কুলার পারমুটেশনছৰ পৰা x ৰ ভ্যালুটো যাই পেলাই ফ্যাক্টৰিয়েল অফ n - 1 হ'ব লাগিব বুলি আমি প্রুফ কৰিব এটা কথাটো হল since there are x circular permutations যেহেতু কি এক্সট্রা সার্কুলার পারমুটেশনস থাকিব বুলি আমি কৈছো তাৰে যিকোনো এটা সার্কুলার পারমুটেশন আমি নিজে কনসিডার কৰি লব so you take here let us consider ধৰি লোৱা হল a circular permutation let us consider is one circular permutation circular permutations of this x of these x circular permutations তো আমি কৈছো যে এই যে এক্সট্রা সার্কুলার পারমুটেশনস আমি পাম out of that x circular permutation we are considering just one of the circular permutation মাত্র এটা আমি তার পৰা বিবেচনা কৰি আছো সো হেতু কেনেকৈ ধৰণৰ তুমি চাবাচোন circular permutation ইয়াতে এটা কমপ্লিট কৰি দিবা as given in the following figure as given in the following figure তো এটা ফিগার আমি আঁকিম এই ফিগারত যেনেকৈ আছে সার্কুলার পারমুটেশনটো তেনেকৈ আমি এটা এক্সট্ৰা মাজৰ পৰা এটা বিবেচনা কৰিছো সো তোমাক ফিগাৰটো মই ইয়াতে দিছো so this is your circle and you are placing the objects see ইয়াৰ পৰা আমি বিগিনিং কৰিছো first object is a1 so then it is a2 so that's a3 say a4 and so on because I said finally you will get here a n minus number of object and finally the last object will be an so let us consider this permutation মই প্ৰথমে anti clockwise বুলি ভাবিছো this is one of the circular permutation of this x circular permutation আমি কৈছো যে টোটাল আমি এক্সট্ৰা circular permutation পাম তাৰে এটা হৈছে এতিয়া মন কৰিবা from a single circular permutation এটো যদি তুমি অলপমান attention দি চাবা খুব attention দিবা this is a single circular permutation বাকি যদি তুমি পাহৰি যোৱা এইবিলাক কি কিছু ম্যাটাৰ নহয় just you say you have this circular permutation এটো আছে এতিয়া এই circular permutation যদি মই ইয়াতে ব্রেক আপ কৰি দিম ইয়াতে যদি মই ছিঙি দিম তেতিয়া আৰু এটো মেলি দিয়া
ইয়াতে যদি মই ছিঙি দিওঁ সেইটো মেলি দিয়া, ইয়াতে যদি ছিঙি দিওঁ সেইটো মেলি দিয়া, ইউ থিংক লাইক দ্যাট। তেনেকৈ যদি তুমি ভাবা যে ফাৰ্ষ্ট টাইম যদি মই ইয়াতে ব্ৰেক ডাউন কৰি দিওঁ আৰু এইটো অপেন কৰি দিছোঁ, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ খুলি দিছোঁ, ইজ ইট নট এ লিনিয়াৰ পাৰমুটেশ্যন? সেইটো নিশ্চয় এটা লিনিয়াৰ পাৰমুটেশ্যন হ'ব। এনেকুৱাকৈ বস্তুটো অপেন কৰি এনেকৈ মেলি দিয়াৰ লগে লগে A1, A2, A3, A4 ডট 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 আপ টু ফাইনেলটো আহিব মোৰ AN. So that will be a linear permutation. In that similar way, এইবাৰ তুমি যদি ব্ৰেকআপ ইয়াতে কৰা তেতিয়াহ'লে মেলি দিয়া এনেকুৱাকৈ this time it will be begin with A2, A3, A4 dot 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 last আহিব তোমাৰ AN-1, AN and finally A1. এইটো ইফালে গুচি যাব নহয়, so that is A1. তাতে finished হৈ যাব. That is the second linear permutation obtained from this circular permutation. In the similar manner, তুমি যদি ইয়াতে ব্রেক ডাউন কৰি দিয়া আৰু এইটো মেলি দিয়া, in that case A3, A4 এনেকৈ যায় যে ফাইনেলটো আহিব তোমাৰ A1. so এনেকৈ তুমি গৈ থাকা। so তুমি এনেকৈ লিখিবা, এইটো ফিগাৰটো ড্ৰ কৰি ল'বা, circular permutations বাস। ইয়াৰ পিছত তুমি লিখিবা clearly from this circular permutation, from this circular permutations we will get the following linear permutations. तो की ধৰণৰ linear permutations পাম মই অলৰেডি তোমালোকক কৈছো। First let us break down here, then the linear permutation, corresponding linear permutation will be equal to A1, A2, A3, then A4 and so on. It will be AN-1 and AN. If you break down this total string here, then if you broken down here, ইয়াতে যদি broken down করে ভাঙি দিয়া, then it will begin from এবার A2 পৰা begin to A2, then A3, then A4, then A5 obviously here and so on. Lastly কি আহিব তুমি চাবাচোন, এনেকৈ যাই আছো last time you AN-1, AN and A1. so মই কি last part কৈ লিখিছো, it is AN and finally it will be A1. সেইটো আমি পালো। Similarly proceed কৰা আৰু একবাৰ যোৱা। so if you break down this total circle here, ইয়াতে যদি ভাঙি দিয়া, the linear permutation will begin from A3 now. এবার A3 এর পৰা begin হ'ব, so it will be A3, A4, obviously A5, obviously A6 and so on. It will be finished at what? A3 পৰা begin হৈছে, so এনেকৈ যাই finished হ'ব কি A1, A2 last one. so will be A1, then it is A2, and in this way if you proceed এনেকৈ তুমি গৈ থাকা তল ফালে যাই আছে last you have say broken down here, ইয়াতে তো একবার ভাঙিছিল এবার ইয়াতে ভাঙি দিই, so it will begin from AN, এবার AN এর পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু finished হ'ব AN-1. গতিকে AN প্ৰথম, then আহিব A1, then A2, then A3 and so on. finally কি আহিব AN-1 আৰু তাৰ বিফলটো ইয়াৰ আগৰটো previous to AN-2 and finally it will be AN-1. so now my question is, how many linear permutations are there? ইয়াতে কিমানটা linear permutations আছে তুমি অলপমান চিন্তা কৰা। linear mean রৈখিক permutation, রৈখিক বিন্যাস কেইটা আছে ইয়াতে, and it is very simple. তুমি ইয়াতে এর সাফিক্স টু চালেই গম পাই যাবা কেইটা আছে। first A1, second A2, A3, A4, A5 so on up to AN. so there are n numbers of linear permutations. so তুমি এইটো কথা লিখি দিবা।
So therefore one circular permutation provides কেইটা পারমুটেশন দিয়ে একটা সার্কুলার পারমুটেশনের উপর আমি কেইটা লিনিয়ার পারমুটেশন পেলাম n number of linear permutation. So one circular permutation provides n linear permutations. So একটা সার্কুলার পারমুটেশনের উপর আমি পাবো nটা linear permutation. But you see, we have considered how many number of circular permutations in all. Total কিমানটা সার্কুলার পারমুটেশন আমি লইছিল তুমি থিওরিটির উপর ফেলে দিছ গম পাই যাব we have considered there will be x number of circular permutations. তো আমি x number of circular permutations to discuss মানে সাপোজ করেছি and we obtain here from a single circular permutation you will get n number of linear permutations. And therefore from x circular permutations how many linear permutations can be obtained? কথা কিনে বুঝি পাইছা না কি কইছি মই যে এটা মাত্র এটা সার্কুলার পারমুটেশনের পর আমি nটা লিনিয়ার পারমুটেশনস পাইছো গটিকে আমার তো টোটাল সার্কুলার পারমুটেশনস কিমান আছে x সো x টার পর কিমান পাব এটার পর nটা সো x টার পর হবে x ইনটু nটা আমি হেতু কথা লিখি সো देयरफॉर one circular permutation will provide or provides n linear permutations. Therefore n circular permutations provide x into n linear permutations. Very simple. Say এটার পর nটা গটিকে nটার পর হবে x not n x circular permutations will provide xn. এটা হচ্ছে আমার টোটাল সার্কুলার পারমুটেশনের সংখ্যা এতে তুমি সার্কুলার পারমুটেশন পাহরে যাও just forget about circular permutation. Now my question is you have how many number of different objects already taken কেইটা objects লইছিলা তুমি different objects n টা a1 a2 a3 up to an হেগেন আমি লইছি ইতে n টা different objectৰ পৰা টোটাল পারমুটেশন কিমান পাও তুমি সার্কুলার গিনি পাহৰি যাও just my question is how many permutations can be obtained from n different objects n টা ভিন্ন বস্তুৰ পৰা কিমানটা সার্কুলার পারমুটেশন পাব পারে তুমি লগে লগে মোক অ্যানসারটো কবা ইট ইজ ফ্যাক্টোরিয়াল n নহয় জানো and this factorial n actually the number of linear permutation গতিকে হেতু আমি লিখিম again লিখি দিবা ডাইরেক্টলি again it is clear that from n different objects we can have n টা ভিন্ন বস্তুর পর আমি পাবো পারবো we can have factorial n permutations or linear permutations ওই permutation word to short form লিখেছি so now you see এতে তুমি কম্পারিজন করো যেতে সার্কুলার কথা চিন্তা না করো তেতিয়াহলে আমি ফ্যাক্টোরিয়াল n পারমুটেশন পাম লিনিয়ার পারমুটেশন আর সার্কুলার কথা চিন্তা করে দেখা পাইছো যে we have xn number of linear permutations. So is it not equal to this a2 number of linear permutation a2 number of linear permutation. So therefore you can say xn is equal to factorial of n and so that is implies xn equals to factorial n by theory it is obviously n into factorial n minus 1. So cancelling this n you will have x is equal to factorial n minus 1 and what was x? X was the total number of circular permutations. So that is the proof of the theorem. বলি আমি গম পালো যে n টা ডিফারেন্ট অবজেক্টস যদি আমার থাকে তৃতীয় হলে তারপর আমি
factorial of n minus 1 circular permutations পাবো। So if we have n number of different objects, then it is possible to get factorial of n minus 1 circular permutations from that n different objects. So n different object এর পর আমি factorial n minus 1 circular permutations পাবো। গতিকে এটো তুমি মনত ৰাখিব লাগিব। But here one thing, you have to write a note here, যেটা একটা বস্তু আছে। Actually in circular permutation এর ক্ষেত্ৰত the clockwise and anti-clockwise, clockwise mean ঘড়িৰ কাটাৰ দিশত এনেকে যদি মই আগবাঢ়ো, and anti-clockwise mean opposite to the direction of the dial of a watch এটাৰ dial opposite direction যদি থাকে, উল্টা পালে যদি মই চিন্তা কৰো, তাৰ মানে এইটো ফিগাৰত যদি মই কওঁ in this way it is clockwise and in this way it is anti-clockwise. So in circular permutation it is obvious that it is sure hobo যে clockwise and anti-clockwise এই বস্তু দুটা they will provide or they will be considered as different arrangements. Clockwise বলে যেটো কথা, anti-clockwise বলে এটা বেলেগ কথা। অবজেক্ট কিন্তু হেই কেটাই থাকে। তার মানে তুমি যদি এনেকে যোৱা a1 a2 a3 এইটো একটা সিস্টেম, আর এই পিনৰ পৰা যদি এটা যোৱা তেতিয়াহলে আৰু এটা পারমুটেশন পাবা। তার মানে clockwise and anti-clockwise arrangements in a circular permutation is considered as different, distinct. কি হতো different বুলি কনসিডার কৰিব। সো তুমি ইয়াতে লিখিবা in circular permutation circular permutation ক্ষেত্ৰত the clockwise and the anti-clockwise and the anti-clockwise arrangements are considered as distinct. তার মানে বেলেগ বেলেগ। ডিস্টিংক্ট এর আরেকটা মিনিং আছে ডিফারেন্ট, মানে বেলেগ বেলেগ। আর ডিস্টিংক্ট মনে রাখিবা in circular permutations the clockwise and the anti-clockwise arrangements are considered as distinct. ইহতক বেলেগ বেলেগ বুলি কনসিডার করা হয়। But there is an interesting thing, এটা বিরাট ইন্টারেস্টিং কথা আছে। ইন্টারেস্টিং কথাটো হলে এনেকুৱা, তুমি মন কৰিবা কিন্তু দেই, এই যে ছোৱালীবিলাকে হেৰি পিন্ধে, গাৰ্লেণ্ড পিন্ধে বা মালা পিন্ধে, নেকলেছ পিন্ধে, এই নেকলেছৰ ক্ষেত্ৰত তুমি যদি বিডছ অফ দ্য নেকলেছবিলাক চিন্তা কৰা, নেকলেছৰ ভিতৰত যিবিলাক বিডছ লগোৱা থাকে, সৰু সৰু কিবা এনেকুৱাকৈ লগাই থোৱা থাকে, এই বিডছবিলাক যদি তুমি চিন্তা কৰা, all of the beads in a necklace are similar, same. এই ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহ'লে কি? Very interesting thing. In case of a necklace or in case of a garland of flower or বহুত ডাঙৰ কে হি মন্ত্ৰী এমএলএ বিলাক আহিলে ডাঙৰ ফ্লাৱাৰ্স বিলাক এনেকে দিয়া নহয়, ডাঙৰ গাৰ্লেণ্ড এটা, সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তুমি প্যাটাৰ্নটো লক্ষ্য কৰিবা। In that case the objects are actually similar. সব বিলাক অবজেক্ট কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত একে, similar। বস্তুটো তো সার্কুলার আছে। So in that case what is the number of circular permutation? তৃতীয় কি মান হবে? মন কৰিবলগীয়া কথা যে in a circular permutation if the objects are identical, কোনো সার্কুলার পারমুটেশনত যদি অবজেক্টস বিলাক বস্তুবিলাক একেই যদি হয়, তার মানে কথাটো হল এই আটাইবোৰ যদি মই a বুলি কওঁ, কম কৰিব all are a, a1 a2 কৰাৰ কাৰণে হলে ডিস্টিংক্ট হৈ আছে, এইবিলাক যদি গোটেইবিলাক a হয়, তুমি মন কৰিবা তুমি যদি ইয়াৰ পৰা বিগিন কৰা a সেম আৰু এনেকৈ আহিলে সেম, তো আলটিমেটলি in case of identical objects then clockwise and anti-clockwise arrangements are same. তেতিয়া কিন্তু একেই থাকিব, বুজি পাইছানে? তেতিয়া একেই থাকিব। কিন্তু যদি অবজেক্টস বিলাক ডিফারেন্ট হৈ আছে, in that case
clockwise and anti-clockwise arrangements are considered as distinct. বস্তুবিলাক বেলেগ বেলেগ থাকিলে distinct, কিন্তু বস্তুবিলাক যদি similar থাকে, একই থাকে, identical থাকে, in that case the number of permutation will be half of the total permutation. Half কিয় হ'ব? কাৰণ একেটা প্লেসৰ পৰা এনেকে যিমান যাবা যেটো বস্তু পাবা এনেকেও সেই কেটা বস্তুৱে হ'ব, তাৰ মানে দুটা মিলাই পেলাই এটা হৈ যাব. That is why from factorial n minus 1 you will have this time half of factorial n minus 1. তো সেইটো কথা তুমি ইয়াতে লিখি দিবা. So you write the second note here. আৰু এটা কথা ইয়াতে লিখি থবা বেটাৰ হ'ব. So তুমি লিখিবা in case যদি কোনো ক্ষেত্ৰত the objects are not distinct, যদি objects বিলাক ভিন্ন নহয়, not distinct mean identical, মই ওয়ার্ডটো লিখিয়ে দিছো identical. Identical mean similar, same object. So in case the objects are not distinct, then the number of circular permutations will be কিমান হ'ব? It is simply half of the total number of circular permutations. Half of the total number of circular permutations. তো এই কথাটো আমি গম পালো যে কোন ক্ষেত্ৰত সার্কুলার পারমুটেশনত যদি অবজেক্টস বিলাক সেম থাকে তেতিয়া হলে টোটাল সার্কুলার পারমুটেশন হ'ব হাফ অফ দা ফ্যাক্টোরিয়াল দা নাম্বার অফ অবজেক্টস মাইনাস 1. আর যদি অবজেক্টস আর ডিফারেন্ট ভিন্ন যদি হৈ থাকে তেতিয়া হলে নাম্বারটো হৈছে সিম্পলি ফ্যাক্টোরিয়াল n মাইনাস 1. তোমার 10টা অবজেক্টস আছে তেতিয়া 10টা ডিফারেন্ট অবজেক্টৰ পৰা তুমি যদি নাম্বার অফ সার্কুলার পারমুটেশনস ডিটারমাইন কৰিব খুজিছা তেতিয়া আনসার হ'ব কিমান? ফ্যাক্টোরিয়াল অফ 10 minus 1 mean factorial of 9. মানে 1 decrease করা গেলে হয়. But if the objects are identical, মানে 10 beads are in a garland or 10 beads in a necklace, এই ধরনের কথা যদি আহি যায়, then identical beads হয়ে যাব, and in that case the number of circular permutation will be half into factorial of 9 this time. Is that clear? Okay. So we can finish the theory part of the chapter permutation. And then another topic of this chapter, another portion of the chapter is remaining, and that is called combination. তো সেইখিনি পার্ট আমি এক্সট্রাকে আলোচনা কৰিম. আগতে আমি পারমুটেশনৰ থিওৰিখিনি পাই ল'লো, আৰু এই থিওৰিখিনিৰ এগেইনষ্টত যিবিলাক প্ৰবলেমছ থাকিব, কুৱেশ্যনছ যিবিলাক থাকিব ফ্ৰম ইউৰ বুকছ অৰ ফ্ৰম আদাৰ বুকছ, অন্য বুকছৰ কুৱেশ্যন আৰু তোমাৰ মেইন বুকৰ কুৱেশ্যনো আমি ডিছকাশ্যন কৰিম ইয়াতে. এণ্ড আফটাৰ দ্যাট উইল গো টু the combination part in the similar manner. এটো যেনেকৈ আমি আগবাঢ়িছো, প্ৰথমে লৈছিলো থিওৰি, পারমুটেশন কাক কয়, তাৰ পিছত পারমুটেশনৰ টাইপ বিলাক কি কি ধৰণৰ পারমুটেশনস থাকে, এই আটাইখিনি কথা ডিসকাশন কৰি লাষ্টলি আমি ডিসকাশন কৰিলো সার্কুলার পারমুটেশন. এন্ড আফটার দ্যাট ইয়াৰ পিছত আমাৰ যেটো টপিক আহিব, দ্যাট টপিক ইজ obviously combination. But before that we will discuss, we will do some problems, related problems to permutation. Permutation লগত যেবিলাক related questions আছে, আমি এই questions বিলাক discussion কৰিম from your book, and I will provide you some extra questions of the chapter permutation also. So let me solve the problems of the chapter permutation. Okay, you see these three questions. The question number 1, convert the product 2 into 4 into 6 into 8 into 10 into factorial notation. So এই গুণফলটো ফ্যাক্টোরিয়াললৈ পরিবর্তন করা অসমীয়াত কৈছে. Find the value of x in each of the following. এই দুটা কোয়েশ্চন দিছে a and b, তাতে x এর ভ্যালু ডিটারমাইন কৰি কৰিছে কিমান. Easy questions. Then you see the question number 3. This question is interesting. Prove that factorial 33 is divisible by 2 to the power 15. Factorial 33 to 2 to the power 15 এ ডিভাইড যায় যদি মই প্রুভ কৰিব লাগে. And the next question ইয়াত আছে, what is the largest integer n such that factorial 33 is divisible by 2 to the power n. তার মানে প্রথমে কোশ্চেনে factorial 33
এই বস্তুটো 15 2 to the power 15 দি ডিভিজিবল ডিভিজিবল মিন ডিভাইড যাব সেইটো হচ্ছে ফার্স্ট প্রুফ কৰিব লাগে এন্ড সেকেন্ডলি তোমাক কৈছে যে 2 to the power n দি যদি ফ্যাক্টৰিয়েল 33 ডিভাইড কৰিব পাৰি then what is the maximum value of n n or highest value to কিমান that are the questions I have taken here so first let me solve the first question number 1 solution very simple question is convert the product so first of all you write the product solution number 1 write the product 2 into 4 into 6 into 8 into 10 very simple and 2 is actually 2 into 1 this is 2 into 2 2 into 3 2 into 4 and 2 into 5 so ইয়াৰ পৰা 1 to 2 এটা আহিব ইয়াৰ পৰা এটা 2 আহিব ইয়াৰ পৰা এটা 2 ইয়াৰ পৰা এটা 2 ইয়াৰ পৰা 2 so how many 2s will be there 1 2 3 4 5 2s will be there therefore you can write this is 2 to the power 5 into one of the 2 is taken away so the second factor will be 1 one of the 2 is taken away the second factor will be 2 2 is taken away the factor will be 3 2 is taken away factor will be 4 and 2 is taken away factor must be 5 and so it is equal to 2 to the power 5 into and this is obviously factorial of 5 so that completes the solution and these types of question will ask for a single number number 1 only for one mark these types of question will be asked for question number 1 one mark or karone ei questions bila khudibo pare questions are asked for 1 mark then you see the question number 2 so you write solution of the question number 2 so you take anyone jikono eta loi lo aru second ko tomar ko khol korbo say let me solve the first question number A write the expression first 1 by factorial 9 then plus 1 by factorial 10 and equals x by factorial 11 very simple just use the property of factorial factorial property to তুমি ইউজ করো মাত্র যাতে এই 28 লগে এটা 28 কে বড় বন্ধু factorial 9 so express factorial 10 and factorial 11 in terms of factorial 9 গটিকে যেটো 28 কৰি সৰু এই সৰুটো লৈকে এইটো আৰু এইটো কনভার্ট কৰি দিব লাগে just expressing this one and this one in terms of factorial 9 and that can be done very easily 1 by factorial 9 remaining same then plus 1 by factorial 10 can be written as 10 is taken outside the factorial sign so it will be factorial 9 and on the right side x divided by 11 is taken away then into 10 is also taken away so inside factorial there will be 9 only now you see from this equation this factorial 9 and factorial 9 can be cancelled out so that is implies it is remaining 1 then plus here it is remaining 1 by 10 and that is equal to x by 10 into 11 will be 110 and so that is implies that was the question this is the question as well so that is implies I can write here is implies by taking LCM it is 10 plus 1 or you can take the direct product also so it is 10 plus 1 is 11 by 10 is equal to x by 110 so one of the 0 will be cancelled out and that is implies 11 equals to boil of details 1 by 11 0 is cancelled and so that is implies x is equal to the cross product is 121 so that will be the answer for the question so you can solve this second question by using the same method similar procedure so this question is homework for you and homework koriba and show me over the WhatsApp through the tumi answer to kori pelai muk photo mari pelai show kori aru koribo lagibo kintu it is essential to do all the homeworks jibla homeworks moi tumalok solve koribo dim sob bila tumalok kori pelai muk show koribo lagibo this is essential এলাহ নকৰিবা কিন্তু এলাহ কৰিলে তোমাৰ নিজৰ লছ হ'ব ঠিক আছে okay come to the next question this important question this one prove that factorial 33 is divisible by 2 to the power 15 কৈছে factorial 33 to 2 to the power 15 এদি ডিভাইড যায় বুলি প্রুভ কৰিব লাগে তো এইগুলা টাইপৰ কোৱেশ্চন সলভ কৰাৰ এটা ইউনিক মেথড আছে নৰৰ হাই স্কুলত তোমালোকৰ এটা চেপ্টাৰ আছিল
ডিভিজন এলগৰিথম এনেকুৱা কিবা এটা চেপ্টাৰ আছিল নহয় সেইটো চেপ্টাৰ তোমালোকে যদি পঢ়িছা তে তাতেও এটা মেথড আছে how to solve this types of problem factorial 33 বা factorial something is divisible by something এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ তোমালোকে তাতে পঢ়িছা গতিকে সেইটো হৈছে এটা ইউনিক মেথড আৰু ইয়াতে মই এটা টেকনিক্যাল মেথড তোমালোকক ইউজ কৰাম আৰু শিকাম আৰু সেইটো শিকি ল'ব factorial টাইপৰ কোৱেশ্চনছটো কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে so let me solve the question so solution of the question number 3 see the question first of all factorial 33 মই একটা নোটেশন ইউজ করি I will use a notation mean একটা সিম্বল ইউজ করি একটা চিহ্ন ইউজ করি সেই চিহ্নটো আমাকে লিখি let e2 factorial এই বস্তু এই সিম্বলটা তুমি ইউজ কৰিব লাগিব e2 factorial এটা কি বোঝায় সেইটো কথা লিখি so let e2 factorial denotes the index of 2 in factorial n তার অসমত কি কব যে e2 factorial n লিখাৰ লগে লগে মই বুজিলাম যে e mean exponent মানে পাওয়ার কার পাওয়ার মানে 2 ৰ পাওয়ার কোনটো টার্ম বলে factorial n তো factorial n of e2 factorial n লিখিলে মানে factorial n of 2 ৰ exponent to কিমান মানে 2 ৰ পাওয়ার to কিমান সেইটো ডিটারমাইন কৰাৰ কাৰণে মই এই সিম্বলটো ইউজ কৰিম অবশ্যই হায়ার লেভেলৰ যিবিলাক কোৱেশ্চনছ তুমি পাবা তাতে এই সিম্বলটো অবশ্যই ডিফাইন নকৰাকে ইউজ কৰিম e2 factorial n মানে বুজিলাম কি যে exponent of 2 in factorial n factorial n of 2 ৰ ঘাত 2 ৰ পাওয়ার কিমান সেইটো বুঝোৱাৰ কাৰণে এইটো হৈছে ইন্টাৰনেশ্যনালি একসেপ্টেবল সিম্বল তো তোমালোকে যেহেতুকে ফার্স্ট পাই আছা সেই কাৰণে বস্তুটো মই ডিফাইন কৰি দিছো যে e2n factorial n will represent the power of 2 when we expand factorial n যদি expand কৰি product কৰি দিম পুৰা সেই product কৰি দিয়াৰ পিছত তোৰ কিমান পাৱাৰছ হ'ব সেই পাৱাৰটো ডিটাৰমাইন কৰিব e2 factorial n ওকে তাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ কোৱেশ্চনটো কি হৈছে আমাৰ কোৱেশ্চনটো আছে factorial 33 not factorial n তাৰ মানে factorial n টো মই এতিয়া 33 লগাই দিম তাতে so therefore e2 of factorial 33 এটো কিমান আহিব আমি হেতু চিন্তা কৰিম so e2 of factorial 33 e2 mean exponent of 2 in factorial 33 এটো তো অলরেডি মই প্রবলেম লিখিছো so factorial 33 is actually the product of 1 2 3 4 5 and so on since so on up to 32 and then 33 এইবার তুমি অবজার্ভ করিবা যে এই পুরা প্রোডাক্টটো 2 to the power কিমান আছে এটো e2 মানে exponent of 2 in this product তার মানে এইটো মই লিখিব লাগিব 2 into 1 ইয়াতে তো 2 into লিখিব নোৱাৰো because the number is an odd number this can be written as 2 into 2 this can be written as 2 into 3 in place of 5 we cannot write 2 into something because it is again an odd number it is odd also মহন খাই ইয়াতে মই 2 into লিখিব নোৱাৰো ইয়াতে 2 into লিখিব নোৱাৰো এইটো 2 into লিখিব নোৱাৰো 31 লিখিব নোৱাৰো তো সেইবিলাক নম্বৰছৰ ক্ষেত্ৰত তুমি ভাবিব নালাগে যিবিলাকত তুমি 2 to the power লিখিব পাৰিবা তাৰ কথা কোৱা সো ইয়াতে এটা 2 ইয়াতে এটা 2 ইয়াতে এটা 2 এনেকে আপ টু 33 লৈকে যদি যোৱা 2 to the power কিমান পাবা তুমি সেটো অলপমান ইমাজিন কৰা কিন্তু তাৰ আগতে এটা কথা মন কৰিবা এই বস্তুটো 2 to the power যিমান হ'ব এই পুরা এক্সপ্রেশন 2 to the power কিবা তো হ'ব যিমান হ'ব সেই নাম্বাৰটো is it not equal to the power of 2 in this expression মন কৰা ইয়াতে 2 to the power যিমান হ'ব এই এক্সপ্রেশনটো তো 2 to the power কিমান হ'ব নে নহয় মোক তোমালোকে অলপমান কোৱা নিশ্চয় হ'ব because যিকেইটা নাম্বাৰছ মই এভয়েড কৰিছো কাক এভয়েড কৰিছো 1 then 3 then 5 then 7 আছে then 33 এইবিলাক আমি এভয়েড কৰিছো এইবিলাক তো 2 to the power নাহিয়ে because this number cannot be expressed as 2 into something সেইটো মই লিখিব নোৱাৰো
গতিকে এইবিলাক নাম্বাৰছৰ পৰা যিটো 2 নাহিয়ে তো 2 আহিব খালি এইবিলাকৰ পৰা আহে এইবিলাকৰ পৰা 2 আহিব সেইকাৰণে সেইকেইটা মই এভয়েড কৰি যিকেইটাৰ পৰা 2 আহিব সেইকেইটা লিখি দিছোঁ গতিকে ইয়াতে 2 টু দি পাৱাৰ যিমান হ'ব ইয়াতে 2 টু দি পাৱাৰ সিমানেই হ'ব এতিয়া তুমি এইখিনি চাই পেলাই মোক কোৱাচোন হোৱাট উইল বি দ্য পাৱাৰ অফ 2 হিয়াৰ 2 ৰ পাৱাৰ কিমান আহিব ক'ব পাৰিবা চাবা এইটো 2 এটা নিব পাৰি ইয়াতে 2 এটা নিব পাৰি ইয়াতে 2 এটা নিব পাৰি ইয়াতে 2 এটা নিব পাৰি আপ টু 32 লৈকে আছে তো এইটো 2 টু দি পাৱাৰ 16 নহ'ব জানো এটা নাম্বাৰ মাজত নাই নহয় গতিকে 1 এইটো 2 32 লৈকে যাওঁ যদি আমি তেতিয়াহ'লে আমি 2 টু দি পাৱাৰ 16 পাম মানে পাৱাৰ অফ 2 ইজ 16 তো সেইকাৰণে মই ইয়াতে লিখিম 16 প্লাছ লিখিলে মানে 2 টু দি পাৱাৰ 16 2 টু ইয়াতে মই লিখা নাই 16 প্লাছ এইবাৰ e2 কিমান হৈ যাব চোৱা ইয়াৰ পৰা 2 এটা লৈ গৈছো থাকিব 1 ইয়াৰ পৰা 2 এটা লৈ গৈছো থাকিব 2 from here you have taken away a 2 from here you have taken away a 2 this is 3 then it will remain 4 and so on it will remain 16 এখানে আবার থাকি যাবে এটা মনে করো 62 হইল then plus again you see there are some odd numbers again 1 3 5 এর up to 15 লগে আছে so that is why this time also you can write this is actually equal to e2 of 2 4 6 and so on up to what up to 16 okay and see এতে ইয়াতে কিমানটা 2 আসবে মন করা there will be 8 number of 2s এটার পর এনেকুৱাকে আহে up to 16 এর পর এটা so there will be 8 number of 2s therefore the power of 2 is 8 then plus 2 খিনি মই লৈ গৈছো তো exponent of 2 কার থাকে যাবে 1 ইয়ার পর 2 3 and so on এটো up to 8 লগে থাকে interesting then again এই টার্মটা লক্ষ্য করো তাতে 2 টু দি পাওয়ার কোন বিলাকত নাই this is equal to 16 plus 8 plus যেটা নাই এটা বসাই দিই so it is e2 of 2 4 6 so on up to what up to 8 now it is equal to 16 plus 8 plus ইয়াতে কি মানটা আহিব 2 2 2 এনেকে 8 of লগে যদি যাও there will be 4 number of 2s so 4 plus what are the terms remaining here exponent of 2 in 1 2 3 4 এই সারিটা লিখব so 1 2 3 4 4 টা কো আহিব মই 4 লিখিছো e2 ইয়াতে 1 রয়ে যাব 2 ইয়াতে 3 ইয়াতে 4 then proceed করব is equal to 16 plus 8 plus 4 then plus এখানের পর তুমি ডাইরেক্টলি লিখিব পারা কিন্তু কথাটো মই লিখাই দিছো e2 of 2 and 4 2 হে থাকিব ইয়াতে 2 and 4 only but 1 and 3 no power of 2 will be there and so it is equal to then 16 plus 8 plus 4 then plus how many 2s will be there 1 2 দুটো আসবে plus 2 plus e2 of what 1 into 2 and after that is equal 16 8 4 2 then plus from here how many 2s will be there only 1 2 power of 2 is 1 only so it is 1 only so now add up এখানে plus 2 কিমান পাম আমি 16 plus 8 is 24 24 plus 4 is 28 plus 2 is 30 plus 1 is 31 so whenever we expand factorial 33 যেতিয়া মই 33 factorial to expansion করিম তাতে 2 to the power কিমান আহিব 31 2 to the power 31 বাকি লগৰ বন্ধ থাকিব but there will be 2 to the power 30 এটা থাকিবই গল okay so মই এতিয়া এনেকে লিখিব পাৰো therefore তুমি লিখিবা therefore factorial 33 this is equal to 2 to the power 31 into an integer কিবা তো থাকিব ইনটু কারণ এই গোটেইখিনি তো প্রোডাক্ট কৰিলে ফ্যাক্টৰিয়েল 33 সমান নহয় অন্য নম্বৰবিলাক আমি এভয়েড কৰিছো নহয় হিবিলাকত থাকিব তো সেই কাৰণে মই লিখিছো 2 to the power 31 this term must be there এটা থাকিবই লগতে আৰু কিবা কিবি থাকিব
to is some integer n integer positive integer actually it is a positive integer by an integer লিখিলেও হ'ব okay so after this you see ইয়াৰ পিছত এই যে 2 to the power 31 into some integer তুমি পালা integer মানে এটো 5 10 20 কিবা তো থাকিব মানে it is of the form 2 to the power 31 into some k k is belongs to the set of positive integers z plus one natural number লিখিলেও হ'ব so 33 equal to 8 টাইপ হ'ব এটা ইয়াৰ পৰা তুমি কি কৰিব পাৰা হৈছে চোৱাচোন ইয়াৰ পৰা লিখিব নালাগে এইখিনি কথা this is factorial 33 into divided by 2 আনিলে 2 to the power 31 is equal to k এনে পঢ়ালে তেতিয়ালে আমি কি গম পালো যে factorial 33 যদি 2 to the power 31 এ ডিভাইড করা যায় তেতিয়ালে রেজাল্ট আহিব k ইন্টিজার ভ্যালু so it obviously কি মিন কৰিছে it is obviously means that factorial 33 is divisible by 2 to the power 31 so which shows that factorial 33 is divisible by 2 to the power 31 so এই 2 to the power 31 এ divisible হয় বলি মই কৈছো এটা কোনো একটা নাম্বার যদি 2 to the power 31 এ ডিভাইড যায় কোন বলবো whatever the number is there g number এ নহক সেইটো যদি 2 to the power 31 এ ডিভাইড যায় is it not divisible by 2 to the power 15 also কোন নাম্বার যদি 2 to the power 31 এ ডিভাইড কৰিছে তেতিয়ালে সেই নাম্বাৰটো 2 to the power 15 এ ডিভাইড যাব যেনেকৈ 24 নাম্বাৰটো যদি 2 কিউব এ ডিভাইড যায় 2 কিউব মানে 8 এ ডিভাইড যায় 24 তো 24 is divisible by 2 cube and obviously it is divisible by 2 to the power 2 square দিও যায় 2 to the power 1 2 to the power 1 মানে 2 দিও যায় divisible so in the similar manner you see factorial 33 is divisible by 2 to the power 31 so it is obviously divisible by 2 to the power 15 so therefore it is also a factorial 33 is also divisible by 2 to the power 15 this is the answer of the first question মানে তোমার কইছিলে যে prove that this is divisible by 2 to the power 15 then go to the second part what is the largest integer n such that factorial 33 is divisible by 2 to the power n তো n এর হাইয়েস্ট ভ্যালু কিমান হবে যাতে 2 to the power n এ factorial 33 to divisible ডিভাইড যায় হরণ যায় তেতিয়ালে obviously তুমি आंसरটা কব পারা হইছা is it not 31 to basic কম না যায় so therefore that number value of n will be 31 তো তুমি এটা লিখিবা clearly from above we can say that n is equal to 31 is the largest value of n so that factorial 33 is divisible by 2 to the power n so that completes the solution of the problem তো এইখিনি আমি পারলাম আচ্ছা okay now you can take these 3 questions the first question is prove that n plus 2 into factorial n is equal to factorial n plus 1 this is the first question the second one if factorial of n plus 2 is equal to 16 into factorial of n minus 1 then to find the value of n is the second question and the third one if factorial 2n divided by factorial 3 into factorial 2n minus 3 and factorial n divided by factorial 2 into factorial n minus 2 are in the ratio 44:3 then to find the value of n তো এটা তো সিম্পল কোশ্চেন এটা ছাড়া তাহলে এই নাম্বার আর এই নাম্বার যদি এই অনুপাতত থাকে অসমীয়া এই অনুপাতত থাকে তাহলে n এর ভ্যালু কিমান n এর মান কিমান so third question to অলপ হেৰি হ'ব দীঘলীয়া হ'ব but this first two questions number 4 and number 5 very simple question you take the question number 4 so solution number 4
Put that there. This problem can be done from left hand side as well as from right hand side. Jikono side er protome prove koribo pare. So let me solve it from the left hand side. So the left hand side is n plus 2 into factorial of n, and that is equal to, you see, it can be expressed like this: n plus 1 then plus 1. Obviously we can write this into factorial of n, and this is actually equal to, complete the product, so it is n plus 1 into factorial n then plus 1 into factorial 1 will have just plus factorial. Now you see, by the property of factorial, the outer number is 1 more than the inner number. Therefore this number can be pushed into the factorial sign. So this is factorial of n plus 1 and plus factorial of n will complete the solution of the problem. You see, this is the right hand side of the problem. Or if you begin with the right hand side, so the right hand side of the begin with the factorial n plus, this can be written as n plus 1 into factorial n. Then take factorial n common, you will get this result, obviously. So that is the solution for the question number 4. Come to the second question, number 5. So you write solution number 5. So if this is equal to this, then to find the value of this one. So write the expression given: factorial of n plus 2 is equal to 60 into factorial of n minus 1. This is your question. So to get this one, you see, this is the smaller number. Between n plus 2 and n minus 1, between these two, it is obvious that n minus 1 is less than n plus 2. So the concept is to express this one in terms of factorial of n minus 1. A took a system of mononomial, and that can be done very easily. Take n plus 2 outside, then inner number will be n plus 1. Again take n plus 1 outside, inner number will be factorial n. Again take n outside, inner number will be factorial n minus 1. And on the right hand side, it is simply 60 into factorial of n minus 1. So you can cancel this term and this term. It implies n plus 1, n plus 2 is equal to 60. It is 5 into 12. You see, what a technique use kori 5 into 12 directly to product kori pele solution koribo bole tough hoye jabe. Eta technique use kori 60 is actually 5 into 12, and this is 5 4 3. So 5 4 3 means 3 into 4 into 5 যদি মই লিখো, it is obviously 60. মানে এটা মই কি লিখিলো সবা ইয়াতে a2 আর a2, these three numbers or these three factors differ by 1 into n, then it is 1 more than n, then it is 1 more than n plus 1. So on the right hand side you can also write 3 into 5 enage likhibo paribo. So if you compare the left hand and right hand side, is it not imply n is equal to 3? So this is the easier way to find the value of n. But if you multiply this one, it is the product to complete kore dia, তেতিয়াহ'লে এটা কিউবিক ইকুৱেশ্যন হৈ যাব। সেই নাম্বাৰটো লেফ্টত আনিব, তাৰ পিছত তোমাৰ সলভ কৰিব লাগিব। That will be a very critical, very vast thing. এটা অলপমান অসুবিধাজনক। No doubt the answer will be come out, answer টো ওলাই আহিব, কিন্তু that process is not suitable actually. Easy যাব লাগে। That is mathematics. তুমি মন কৰিবা যিকোনো বস্তু ইজিলি সলভ কৰিব পাৰিলেহে mathematics জনা বুলি আমি ভাবিলো। বুজি পাইছা না কথাটো? Tough বস্তুবিলাক ইজি কৰাৰ যেটো প্ৰসেস সেইটো হৈছে mathematics. So we use this method to find the value of n. Okay, so next you take the question number 6. Ever 6 number question to saba. Number 6. Solution number 6. In the question it is given that this and this ratio is equal to 44:3. Very simple. So by question you can write by question. Prashno mate. By question. Twice n factorial divided by 3 factorial into twice n minus 3 factorial is equal, not equal, is to the second one
factorial n divided by 2 factorial into n minus 2 factorial equals, it is 44:3. This is our given expression. Now from this equation you are to find the value of n. So again the concept is same. You express these terms or these terms in such a way that the bigger numbers can be expressed in terms of the smaller factorials. So out of this to this এইটোর একটু কম্পারিজন করা, then 2n is bigger than 2n minus 3. গতিকে এইটোৰ পৰা তুমি নাম্বাৰস বিলাক আউটসাইডত আনিব। So that can be done if you take twice n outside the factorial sign, then inner number will be decreased by 1. Then you take n minus 1, 2n minus 1 also outside the factorial, then inner number is factorial 2n minus 2. Again that number is taken away, then inner number must be factorial of 2n minus 3. আমি আরো আগে না বলি কারণ এটা অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে। Then denominator is factorial 3 is 6 actually, that is the opera, and this is factorial 2n minus 3 is to come to the second one. Here n minus 2 and n, this is bigger than this one, therefore this n is written like this, n into n minus 1, and within bracket it must, within factorial it must have factorial of 1 minus 2, and then factorial of 2 is simply 2 into this is factorial of n minus 2, which is equal to, it is 44:3 given. Okay, so now you cancel the common terms from this. You see this term and this term will cancel out, and this 2 can be cancelled here 3 times. This is 3 times, and so the remaining part, it is n into 2n minus 1. 2 can be taken away, so 2 into it is simply n minus 1 whole terms divided by 3 alone. Go to the second part is 2. Here this n minus 2 factorial, n minus 2 factorial will cancel out. The remaining terms are n into n minus 1 by 2 is equal to 44:3. Simple. Now ratio mean what actually? Ratio mean you can consider is divide. So this common term n and n can also be cancelled. N minus 1 can be cancelled out. So the remaining terms here, it is this one, this one, this one, this one. So here it is remaining 2n minus 1 into 2 is written here divided by 3 is 2, it is simply 1 by 2 is equal to 44:3. Now simplify it, and so it is implies it will be product করে দাও to reverse হয়ে যাবে, so it is actually 4 into 2 করে দেব, তো 4 into 2n minus 1 4 terms divided by 3 will be is equal to 44 divided by 3. 3 is cancelled from both sides, 4 can be cancelled in 44 11 times, so it is twice n minus 1 is equal to 11 simply, and from here twice n is equal to 12, and will give n is equal to 6, and that's completes the solution of the problem. Okay. So now you see this question number 7. This question is prove that this total term is equal to 2 to the power n into this one, and I am giving this question you as homework, and the procedure I will discuss the procedure how to solve this problem. Etu kenako solve kore bole moi tomo koi disu, kintu solve to tomaloke koriba aro jodi kiba karon noar. If you are unable to solve this question, then inform me. I will take the solution of this question in the next subsequent class. So you see, prove that this one is equal to this one. So first of all, you take the left hand side to the left hand side to lower, then expand the factorial of n 2n plus 1. It will be lower expansion. That one 1 into 2 into 3 into so on up to 2n, then 2n plus 1. It will lower. Like you separate the even numbers
ইভেন থেকে তুমি তারপর মানে যুগ্মকেটা তারপর লই আনো মানে 2 into 4 into 6 into up to 2 আছে এইখিনি এক্সট্রা করে আনা আর বাকি রই যাওয়াখিনি হবো 1 into 3 into 5 into 7 and so on up to 2n plus 1 এইটা রই যাবে আফটার দ্যাট ফ্রম দ্য ইভেন পার্ট যেখানে তুমি যুগ্মখিনি সেপারেট করে আনিলা এই ইভেন পার্ট কেটে প্রতিটি ফ্যাক্টরের উপর 2 তারপর একটা 2 লই আনবা বাবা 4 তারপর 1 of the 2 is taken away 6 তারপর 1 of the 2 is taken away এরকম প্রতিটির উপর একটা 2 যদি আনা there will be 2 to the power n হেতু হচ্ছে এটু and inside it will be 1 into 2 into 3 into n up to n লগে রই যাবে আর বাকি এই পার্টটা as it is হই যাবে কিন্তু 1 into 2 into 3 into 8 হচ্ছে actually factorial n divided by this factorial n তো আছে ক্যান্সেল হয়ে যাবে এটু হয়ে যাবে so that is the procedure to solve this problem and this question is homework for you and I think you can solve this problem তুমি এটা সলভ করে প্রায় you show me over WhatsApp এটা WhatsApp এ পাঠিয়ে দিবা আর যদি নোয়ারা কিবা অসুবিধা থাকে then inform me লগে লগে কই দিবা যে স্যার এটা কোশ্চেন আমি পারা নাই so I will take this question in the next subsequent class so today we finish this class here and in the next class I will discuss the rest of the questions from question number 8 I will discuss those questions and some more important questions, interesting questions are coming in the next subsequent classes. So till then, thank you very much.